Okay, welcome for today's lecture. Is screen visible? Am I audible? Somebody can reply. Am I audible? Okay. I think am I audible? Somebody can reply in message box. Okay, Shubham is giving answer that yeah, I am audible. Okay, with this I think will Gaurav is also giving response that is I am audible. Thank you. So last lecture I think we have started unit number 8, that is the reciprocating air compressor. And in this unit it is expected that we should study the uses of compressed air, the classification of compressor, construction details of single stage and multi-stage compressor, then computation of work done in case of polytropic compression, isothermal compression, then uh, isentropic compression. First is without clearance volume, and afterwards we have to take the derivations with clearance volume. So last time I think we have discussed about the uses of compressed air. So somebody can unmute and tell some uses of compressed air. Anybody of you? Little bit revision will take. Anybody of you? Uses of compressed air. Anybody? Nobody is ready. Compressed air uses. Unmute and anybody can tell. Okay, so compressed air, reciprocating air compressor is compressing the air having pressure more than atmospheric. Okay, and by absorbing the work, it may be electrical work or it may be mechanical work. So generally the compressors are driven by some external devices. It may be engine or it may be electrical devices. Okay, motors. So here we have two compressed air is used in case of to fill the airs in the tubes of tires for operating the pneumatic drills, riveters, road drills, spray painting applications, used in starting of and supercharging of IC engine, used in gas turbine plants, jet engines, air motors. So wherever there is a risk to use this particular electrical power or diesel air SI engine or CI engine power, engine power, so there the safe uh, solution source is the compressors. So compressors generally okay producing blast in the air blast furnaces in the coal mines. The compressor can be used then to clean the surfaces. Okay, supercharging of IC engines compressors can be used. Afterwards, we have gone in detail the classification of compressors. In detail, we have gone for the classification of compressor. Anybody of you, compressors can be classified into positive displacement and non-positive. Positive displacement compressors are reciprocating air compressor and rotary. Rotary air compressor means here due to the positive rotary action here the pressure of that particular pressure of a fluid or gases can be increased. So by the positive action pressures volume can be decreased and pressure can be increased. So for example there are gear type compressors are there, vane type are there, screw lobe. Depending on that particular construction it may be for positive compressing compression device we if you use a gear, then vane, screw. Depending on that compressor is named as gear type, vane type or screw type. Then reciprocating air compressors are also piston and cylinder, where piston and cylinders are mainly used
in that particular compressor. So there may be single stage compressor or multi-stage compressor. So single stage means only one cylinder is used for the compression process. Multi-stage, more than two cylinders are used. More than one cylinders are used, not two. More than one cylinder are used for the compression process. Then that type of compressor is called as multi-stage compressor. Single acting, if the air is having contact with the only one side, then it is called a single acting. Double acting, if the air is having contact with the two sides of the piston, then it is called a double acting reciprocating air compressor. Double acting means in where in the only one cycle there are two suction strokes and two delivery strokes. In case of the single acting, in per cycle only one uh, there will be only one suction stroke and there will be only one delivery of air. And non-positive displacement compressors are axial compressor and centrifugal compressor. So in detail, other compressor, that is rotary compressor, axial, centrifugal compressors, we are going to have study in another subject next year. But till now, we have to consider on reciprocating compressor. Then we have defined these compressors. Okay, so low capacity compressor delivers air having capacity up to point. So depending on capacity, other parameters. So this is a classification based on the basic classification I have to. This is a tree diagram. This is a basic classification of compressor. Other parameters, other bases are also there. For example, here capacity, depending on the capacity of the compressor. Capacity means how much air is going to be delivered by the compressor. Low capacity delivers air having capacity up to 0.15 meter cube per second. Medium capacity compressor delivers air having capacity in between 0.15 meter cube per second to 5 meter cube per second. Then if air is delivered having per second in between 0.115 meter cube per second to 5 meter cube per second, then that type of compressor will comes under the category of medium capacity compressor. High capacity compressor delivers air having capacity more than 5 meter cube per second. Then on the basis of pressure developed low pressure up to one medium pressure and high pressure. High pressure means more than 8 to 10 bar. In super high, having pressure more than 10 bar. In important terminology, TDC, we have developed a top dead center, bottom dead center, the dead center which is away from the crankshaft, top dead center, the dead center which is here and nearer to the crank, it is the bottom dead center. Then these are the TDC and BDC we can use in the vertical type compressor. Means if the cylinder is vertical, then top dead center and bottom dead center. The cylinder is horizontal, then we can use the two terminology. That is, one is bottom dead, outer dead center, and another is inner dead center. Outer dead means if the again if the in the horizontal cylinder or horizontal compressor, if here the dead center which is away from the crank is called as ODC, and if the dead center which is nearer to the crank it is called as IDC, inner dead center. Okay, then a single stage with double stage. Then we have gone for the construction of the single acting compressor. Okay, so this is a crank is there at the bottom side. This crank is rotating with the help of the motor or any other device. Then this crank rotates. This crank will what make the rotations of this or this crank will rotate, and one connecting rod is there connected to the piston of that particular compressor, and the piston is reciprocating in the cylinder. So that is the arrangement. Then if the crank is rotating, it is the motion is transferred to the connecting rod. Connecting rod transfers the rotary motion of the crank into the reciprocating motion of the piston. This is the main function of the connecting rod. Then there are the top dead center, bottom dead center, suction wall, and one suction wall is there, one delivery wall is there. So when suction stroke will be there, that is piston will move from top dead center to bottom dead center. Okay, then in that case, here vacuum is going to be generating in the cylinder, and pressure falls below atmospheric, and air admits into the cylinder. When pressure will become equal to the atmospheric pressure, okay, suction wall get closes. Okay, and when suction wall get closes in the compression stroke,
piston will move from BDC to TDC, and in that case, when pressure will become more than the atmospheric pressure, okay, then here delivery valve is also goes closed, and delivery valve gets closes, and during compression stroke the both suction valve and delivery valve is are closed, and piston will compress that particular gas or air, and here in that case pressure is goes on increasing and volume is goes on decreasing. So when the pressure will become, here pressure will become more than the receiver pressure, okay, then this delivery valve get closes automatically, okay, and here delivery valve get closes automatically, and the air is transferred to the reservoir, or we can call it as a cylinder, receiver or reservoir. So receiver where the compressed air is get stored, and when pressure falls equal, that receiver pressure and compressed air inside cylinder pressure will become same, then again that delivery valve get closes. So and after that, the some air is going to be trapped in the clearance space. That air is going to be expand, and it will help the piston to move from TDC to BDC. And during that, vacuum is generated, and it will help to suck the air inside the cylinder. And this is the overall construction. So there are two, there suction stroke is there, then compression stroke, suction, compression, delivery, and expansion of the free air which is trapped or which is present in the clearance space. Then PV diagram I have to draw. There are three types of compression processes. We'll tell now three types of compression processes, for which we have drawn the PV diagram. PV diagram is nothing but the diagram which will give the information about the work done, on the air, or work required for the compression. So there are three types of compression process are there. Who will tell? Anybody of you? I want that little bit interaction session. Anybody of you? Okay. How many are there? Just okay. So shall I take name some? Kunal is there. Kunal Shetty. Prathamesh Patil. Prathamesh. Prathamesh. You're not in lecture. Yes, sir. Ah, how many types of compression process are there? Tell me. Prathamesh, are you listening? Are you in lecture? Really? Prathamesh? Okay, so there are three types of compression processes are there. One is here reciprocating, here polytropic compression process which follow the law. Polytropic compression which follow the law. PV raised to n is equal to constant. Okay. Then adiabatic compression, Shubham Singhan has written. Adiabatic or isentropic compression which follow the law. PV raised to gamma is equal to constant. And third compression is isothermal compression. This PV is equal to constant. And on that day, we know that this PV diagram, this is a work required for the compressor. So area covered by the PV diagram of area covered by the isothermal compression curve is less. Therefore, we know that area required for isothermal compression is always less. Therefore, for isothermal compression, we need less work. So therefore, isothermal compression requires less work. Okay, and we therefore, as the compressor is work consuming device, we expect that work required should be as low as possible. Therefore,
isothermal compression is going to be preferred everywhere as compared to polytropic compression or isentropic compression. So isothermal compression is less, okay. Then work required for isothermal compression is less as compared to polytropic and isentropic, and maximum for isentropic compression. So we never expect the isentropic compression because it requires more work for the compression, or polytropic compression it is intermediate. Then we have gone for the TS diagram also on that day. So this is the TS diagram. So this is the temperature on the y-axis, entropy on the x-axis. Okay, and in that case here polytropic compression. This is a pressure P1. Okay, so P1 pressure is there here. Pressure will be P2. Okay, and in that case P1 to P2. If the compression is isothermal, temperature remaining constant 1 to 2 dash, where PV is equal to constant. Isothermal compression, PV raised to gamma is equal to constant. Polytropic compression, and isentropic means entropy is remaining constant. Therefore, 1 to 2 double dash will be constant vertical line. So this will be P1 to P2. Okay, this is a 1 to double dash vertical line. Horizontal compression will be isothermal P1 to 1 to 2 dash, and 1 to 2 is a polytropic compression following the law PV raised to n is equal to constant. Okay, now here area under any TS curve, TS process, area under the TS diagram always gives the heat supplied or heat rejected. So here in this case, how much amount of heat is rejecting? So as isothermal compression, inlet air temperature and after compression air temperature, outlet air temperature, both should be same. And to have the same temperature, whatever amount of heat is generated during the compression process, it should be rejected immediately. Therefore, to have the isothermal compression, how much amount of heat is produced during compression should be get rejected. Therefore, heat rejected is more in case of the isothermal compression. So has it okay? It is intermediate for a polytropic compression, and it is more maximum. Sorry, it is zero, not maximum. It is zero for this isentropic compression. Isentropic compression it is zero. For polytropic compression it is intermediate, and for here isothermal compression it is maximum. Then afterwards we have gone for the work input required. Okay, WC. Okay, now for the polytropic compression without clearance volume. Okay, and without clearance volume means what? 3 and 4 points where the expansion points are there, 3 and 4, both are lying on the y-axis itself. So 3 4, so this is 4 to 1 the suction process. Okay, then 3 to 4 to 1 to 2 will be here. I am drawing where 1 to 2 here, where I am here changing my cursor. Okay, so this is where this is 1 to 2 compression. Now let us assume that we are calculating work input required for polytropic compression. So this will be 1 to 2 PV raised to n is equal to constant, and 2 to 3 PV here it is a, now 4 to 1 will be suction process where pressure is remaining constant theoretically, and volume is goes on increasing because we are sucking the air. Air will be we are admitting the air. Therefore, the pressure is remaining constant, and at the same time volume is goes on increasing. Then 1 to 2 will be what is 1 to 2? 1 to 2 will be isentropic compression, sorry, polytropic compression following the law PV raised to n is equal to constant. And 2 to 3 is there, it is delivery of air at constant pressure. So pressure remaining constant, volume goes on decreasing from point number 2 to 3, and 3 to 4 expansion of air. This hatched portion is there, it is going to be that we want to calculate the work. And for that we have made arrangement that this point number 2 vertical projections we have made, and where is vertical projection line from 2 intersect the x-axis, that point we have given as a 5. Similarly, point number 1, from point number 1 vertical projections we have drawn, okay, allowed to draw, and where it cuts the x-axis, that point we have given as a 6. Then we are
we want to calculate this area, work required for compression is area 41234. Okay, 41234, and this area we are calculating by how we are calculating total entire area we are calculating, and from that we are subtracting the bottom rectangle. So to calculate the total rectangle, total area, we are considering one vertical rectangle 05230. So here area 05230 plus area covered by the polytropic compression only. What is that? Here 56125. 56125 minus this bottom rectangle 06140. 06140. So this is with this way, in this way we have calculated. So this is a vertical rectangle, means having length is equal to, here height is equal to P2, and length or width is equal to V2. So P2 V2, okay, here plus V2 V2 plus, now here in this polytropic curve, area is given by P2 V2 minus P1 V1 divided by n minus 1. This is the area of the this we have, you have gone through this derivation or step in the your basic mechanical engineering book. So area under the curve 1256125, so that area is given by P2 V2 minus P1 V1 divided by n minus 1 and minus this bottom rectangle P1 V1. Okay, so this here, therefore this P2 V2 and P1 were taken together in one bracket. P2 V2 minus P1 V1 in bracket, another bracket will remain as this 1 plus 1 upon n minus 1. And if you simplify this, on that day we have gone for then some basic relation, that is P1 V1 raised to gamma, because PV is equal to PV raised to n is equal to constant, means P1 V1 raised to n is equal to P2 V2 raised to n. And if we apply V2 upon V1 raised is equal to P2 upon P1 raised to minus 1 upon n. Then afterwards we got that work required for polytropic compression, because I am taking fast because last time this is a revision. Last time I have taken in detail. So minus WC is equal to n upon n minus 1 P1 V1 into bracket here P2 upon P1 or P1 V1 into bracket P2 upon P1 raised to n minus 1 upon n minus 1. So this is the required derivation. This can be asked for 5 mark. Work required for polytropic compression without clearance volume is given by n upon n minus 1 P1 V1 into bracket P2 upon P1 raised to n minus 1 upon n minus 1. The unit is what? Newton meter per cycle. Also, PV is equal to MRT, or P1 V1 is equal to M1 RT1, where M1 is mass of air admitting into the cylinder of mass of air in kg. R is universal gas air constant, universal air constant. T1 is the inlet air temperature. And if you put it this as a, then N WC minus WC is equal to N upon N minus 1 MR T1, okay, into bracket P2 upon P1 raised to N minus 1 upon N minus 1. Then if 1 kg of air, this equation will become N upon N minus 1 RT1 into bracket P2 upon P1 raised to N minus 1 upon N minus 1 upon N minus 1. So with the help of this equation, we have calculated the work done. We have calculated the work input required for polytropic compression without clearance volume. Okay. Similarly, same derivation we have repeated for adiabatic or isentropic compression without clearance volume. And what we have done in that case? Here we have gone for 4 to 1 is here section 1 to 2 will be polytropics. Now 1 to 2 will be adiabatic compression or isentropic compression, and it will follow the law. Here PV raised to gamma is equal to constant. So this is gamma. Okay, and then afterwards 1, 2 to 3 is heat delivery of air, and 3 to 4 expansion of air. And in that case,
Okay. Then work input required for adiabatic compression will be again area 4, 1, 2, 3, 4. Okay. Then in that case, the work input required again it is area 4123. Again we have made arrangement pit area 05230 vertical rectangle plus area under adiabatic compression process 56123 minus bottom rectangle 06140, and with this equation again same derivation we are getting, that is in polytropic adiabatic compression my work required is equal given by gamma upon gamma minus 1. Instead of n, we have replaced gamma. Gamma upon gamma minus 1, P1 V1 into bracket, P2 upon P1 raised to gamma minus 1 divided by gamma minus 1. So n only replaced by gamma. Again P1 V1 is equal to M1 RT1. So again for 1 kg of mass, we can go for minus WC is equal to work required for adiabatic compression is gamma upon gamma minus 1 into bracket RT1. M will become M1 RT1 into bracket P2 upon P1 raised to gamma minus 1 upon gamma minus 1. Then we have made some by using some relations, okay, for adiabatic process. So T2 upon T1 is equal to P2 upon P1 raised to gamma minus 1 upon gamma. So this we have gone for many times. That is, we have to use the two laws, two relations. One is what? P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2, that relation. And another is what? P1, it is PV raised to gamma is equal to constant. Therefore, P1 V1 raised to gamma is equal to P2 V2 raised to gamma. So with the help of this equation, one can calculate the here T2 upon T1 is equal to P2 upon P1 raised to gamma minus 1 upon gamma. So instead of this whole term, I am here making this circle. Okay, this whole term we are putting it as a T2 upon T1. So if you put here in this case, then minus WC is equal to gamma upon gamma minus 1 RT1 into bracket T2 upon T1 minus 1. Then this T1 and this T1 will get cancelled, and we are getting that minus W is equal to gamma upon gamma minus 1 into R into bracket T2 minus T1. So if we know the two temperatures, inlet temperature and outlet temperature, inlet means whatever the air is coming inside, that is inlet temperature, and T2 outlet temperature, and then R universal gas constant of air. Okay, then and if 280, its value is what? 287 joule per kg per Kelvin. Then gamma, if we know gamma upon gamma minus 1 R into bracket T2 minus T1. If the both two temperatures, if we know of air for asymptotic compression, then also one can calculate the work input required for adiabatic compression. So this is one of the one form. So this is we got, this is a per kg of air. This one form is there. This general form is this one: gamma upon gamma minus 1 P1 V1 into bracket P2 upon P1 raised to gamma minus 1 upon gamma minus 1. Okay, this is one form. So if again we can put some substitution relations that we know, that Cp minus Cv is equal to R and gamma is equal to Cp upon Cv. So in that case, here entire Cp into bracket 1 minus 1 upon gamma is equal to R, or R is equal to Cp into bracket gamma minus 1 upon gamma. R is equal to Cp into bracket gamma minus 1 upon gamma. The entire this will be Cp. This entire term will become what? This entire term will become Cp. Okay, so I have highlighted. So this is by this entire term will become Cp, or this will become Cp, and in that case if you put this term Cp in that case, therefore this will become Cp into bracket T2 minus T1. Okay, then work input required for single stage isothermal compression. Isothermal compression means what? Here temperature is remaining same before compression and after compression. And in that case, again, it is following the law. Which law it is following? Isothermal compression. So isothermal compression is following the law PV is equal to constant. That is P1 V1 is equal to P2 V2. Then in that case, same arrangement we are going for.
work input required for isothermal compression. Okay, then area again 4 1 2 3 4 we are interested. Area or 1 2 4 means 1 2 3 4 1. Okay, 1 2 3 4 1. Again it is equal to vertical rectangle total area minus bottom rectangle. Total area means what? Vertical rectangle we are creating 0 5 2 3 0, one rectangle 0 5 2 3 0 plus area under isothermal process. What is that? 1 2, which is isothermal process 5 6 1 2 5. Okay, and plus minus this bottom rectangle 0 6 1 4 0. Okay, so in that case what we are getting here, minus wc is equal to, will become now p2 v2. Vertical rectangle will become what? P2 v2. Okay, plus here area under this isothermal process is given by p1 v1 ln of log of ln of v1 by v2. So this is the equation that we have studied or we have taken it from your basic mechanical engineering. So area under isothermal curve is given by P1 V1 ln of V1 by V2 or P1 V1 ln of P2 by P1, because P1 V1 is equal to P2 V2. And but here we know that isothermal compression, okay, PV is equal to constant, means P1 V1 is equal to P2 V2, and in that case this P2 V2 and this P1 V1 will get cancelled. Okay, therefore this will get cancelled, therefore we are getting only what? Minus wc is equal to p1 v1 ln of v1 by v2, or again we know that p1 v1 is equal to p2 v2, therefore v1 by v2 will become p2 by p1. Therefore work required for isothermal compression is given by either my p1 v1 ln of p1 by v2 or p1 v1 ln of p2 by p1. Here and it will be Newton meter per cycle. Okay, so P1 V1 is equal to MRT1. Therefore, MRT1 ln of V1 by V2 or MRT1 ln of P2 by P1. For 1 kg of gas, RT1 ln of V1 by V2 or RT1 ln of P2 by P1. So up to this, we have covered in the last lecture. Am I right? Now I have discussed, I am speaking only for maybe continuously for 25 to 30 minutes. Now, am I right? Up to this, we have covered last lecture. Anybody can reply, message box or some other, even you can unmute. Okay, Suhas Naste is giving answer. Good. Suhas, yes. Others, because these derivations are asked many times. Yes, sir. Shubham Singhan, good. Shubham Singhan and Suhas, only they are interacting today. Others are not interacting. Others, please reply. Okay, Shubham Kanduri is also giving answer. Okay, so Shubham Gandole. Okay, now we are going to start now. Okay, Shubham. Okay. Now we have to see the effect of clearance volume on this particular polytropic compression. Okay, and for that we know the clearance space. How we define clearance space? So clearance space is defined as what? The space reserved for air between cylinder head and piston top is called as clearance volume, okay, or clearance space. And why it is there? Because during the expansion of that particular stroke, expansion stroke, this clearance air in the air trapped in the clearance space is goes on going for the expansion, and it will, when expansion will be done, it will do the work on the piston, and so that it will help to bring the piston to the next cycle bottom dead center. And during this process, what will happen? The During this process, the vacuum is going to be generated in the cylinder, and
vacuum is generated inside that particular cylinder, and air can be allowed into the cylinder. This is the clearance space. Okay. Now, when clearance space is there, then we cannot locate at point number 2, 3, and 4 on y-axis, original y-axis. Therefore, this is a diagram related to clearance space. Okay, so point number 4 will be shifting towards, because on that day we have cleared that. It is the clearance volume is with point number 3 to that. Up to that only piston is going to be moved. It is top dead center, and V3 is equal to Vc. One for V3 is equal to what? Vc. This is called as clearance volume. Okay. Then point number 4. Okay, V4 is there. So point the piston is moving from point number uh, 4. Okay, to sorry, point number 3 to this point number 1. It is a stroke volume Vs, and total volume V is equal to Vc plus Vs. This also we have covered last time. So Va, actual volume of air delivered, Va is equal to V1 minus V4. Okay, so these volumes are very much important. So total entire volume of uh, total entire volume of this particular cylinder is equal to capital V, and is equal to clearance volume Vc plus here stroke shift volume Vs. Okay, and Va, actual volume of air delivered, is equal to what? V1 minus V4. Okay, now from point number 4, here suction, because piston is will come only up to this top dead center. It will not enter into the clearance space. Therefore, our expansion stroke will start from point number 3. Expansion stroke will, I am there making it there dark. Okay, so point number 3, it is expansion stroke will start, and it will continue up to what? Point number 4. So point number 4, here expansion stroke will end. Okay, then when expansion stroke will end, at that, from that moment our suction stroke will start. So suction stroke will start from V4. Okay, V4 to V1. Okay, and this will be during this stroke, some of whatever the air is taken, so that air we have to compress. So actual volume of air delivered is equal to actual volume of air sucked, and therefore sucked volume or taken volume inside the cylinder during suction stroke is equal to delivered volume during the delivery stroke. Therefore, how much air is taken can be taken out. Therefore, 4 to 1 will be suction stroke. Actual volume of air delivered is equal to Va is equal to V1 minus V4. Okay, and therefore 1 to 2 is equal to 1 to 2 process is compression. Now let us, we are assuming it as a polytropic compression. Then 2 to 3 is delivery only up to limited up to point number 3, 2 to 3, and 3 to 4 expansion. So this is our PV diagram for the polytropic compression with clearance volume. So this word is very important, with clearance volume. If everybody understand this, so we can start derivation. You can write your message till that. I have half minute to write your message. If you are having doubts, etc., then you can also ask also through message also. Anybody have understood this diagram? Whether I have to repeat? Okay, Suhas is giving answer. Oh yes. Okay, Shaneswar and Suhas and Prathamesh, only 3 are giving. Others, I think. Okay. Look, let us assume that others, no problem is there. They are not writing, means they are understood. If you have doubt, you can, and the forum is open so that you can tell that repeat. I am ready to repeat. Okay. Now work input required. We want to calculate the work input only during this
curve, whatever our curve is there, 4 1 this 4 1 this here, this curve area bounded by curve 4 1 2 3 4. So work input will be similarly area 4 1 or 1. If you start from 1 1 2 3 4 1. If you start from 4 4 1 2 3 4. Start from 1 1 2 3 4 1. Okay. And now this area, how we are calculating? Area, this area we are calculating by area 6 1 2 5 6. म्हणजे काय करायचं, विदाउट क्लिअरन्स हा कॉम्प्रेशन प्रोसेस बघायचा. 6 1 2 5 6. ओके. सो एरिया 6 1 2 5 6 मायनस हा कुठला, हा एरिया मायनस कुठला, विदाउट क्लिअरन्स व्हॉल्यूमचं कॉम्प्रेशन 6 4 3 5 6. Okay. So this area 1 2 3 4 means what? This entire all areas, area 6 1, then 1 2, where I am here circulating or here making circulating traveling, this particular one circular symbol is there here. 6 area 6 1 2 3 2 5 6 6 1 2 5 6, this area minus which area here 6 4 3 5 6 6 4 3 5 6. तो ही एरिया आपल्याला पाहिजे, आपल्याला 4 1 2 3 4. यासाठी आपण काय करतोय, मग एरिया 6 1 2 5 6 मायनस एरिया 6 4 3 5 6. बट इथे लिहिलंय, बट एरिया 6 1 2 5 6 रिप्रेझेंट वर्क इनपुट रिक्वायर्ड विदाउट क्लिअरन्स व्हॉल्यूम फ्रॉम प्रेशर P1 to P2. म्हणजे काय, इथं कॉम्प्रेशन प्रोसेस कुठली आहे, P1 to P2 ची कॉम्प्रेशन प्रोसेस आणि विदाउट क्लिअरन्स व्हॉल्यूम. अँड एरिया 6 4 3 5 6 6 4 3 5 6 will represent the work input required without clearance volume from pressure P4 to P3. P4 to P3. आणि हे मग कसं लिहिणार आपण आता, हे आपली इक्वेशन माहिती आहे आपल्याला, काय विदाउट क्लिअरन्स व्हॉल्यूम फ्रॉम प्रेशर P4. देअरफॉर आपली ही काय, विदाउट क्लिअरन्स व्हॉल्यूम here work required for polytropic compression is given by equation what, without clearance volume. Okay. Minus WC is equal to N upon N minus 1 P1 V1 P2 upon P1 raised to N minus 1 upon N minus 1 आणि मायनस N upon N minus 1. आता ही सक्शन कंडिशन काय असणार, इथं इथल्या इथं तशी 1 आहे, इथल्या इथं काय असणार सक्शन कंडिशन 4, म्हणजे P4 V4. ओके. म्हणजे इथलं सक्शन कंडिशन P4 V4 म्हणजे इथलं काय येणार, मायनस N upon N minus 1 P4 V4 इंटू ब्रॅकेट P3 upon P4. कॉम्प्रेशन रेशो काय असणार आहे, तसा इथला कॉम्प्रेशन रेशो आपला काय असतो P2 upon P1, तसा इथला P3 upon P4. So P3 upon P4 raised to N minus 1 upon N minus 1. Okay, everybody understood this step? So हे डेरिवेशन आपण सोडवलेलं आहे, N upon N minus 1 P1 V1 into square bracket P2 upon P1 raised to N minus 1 upon N minus 1 minus N upon N minus 1 P4 V4 into bracket P3 upon P4 raised to N minus 1 upon N minus 1. Okay. Now, but from figure, काय फिगर म्हणते आपली, तर P1 is equal to P4. ही सक्शन कंडिशनला P1 is equal to P4 आणि P2 is equal to P3. म्हणजे या इक्वेशन मध्ये आपल्याला P3 आणि P2 च्या ऐवजी P3 is equal to P2 आणि P4 is equal to P2. P1 is equal to P4. ओके. आणि P3 is equal to P2. जर हे पुटअप केलं फिगर नुसार, तर मायनस WC is equal to N upon N minus 1 P1 V1 into bracket P2 upon P1 raised to N minus 1 upon N minus 1 into bracket काय इथलं P4 ला आहे, तर P4 ला काय म्हणायचं आपण P1
n upon n minus 1 p1 into bracket v4 into bracket p2 upon p1 raised to n minus 1 upon n minus 1. म्हणजे p4 च्या ठिकाणी p1 पुटअप केला आणि p3 च्या ठिकाणी p2. तर आपल्याला वी आर गेटिंग दिस स्टेप. ओके, नाउ एव्हरीथिंग इन दिस व्हॉट इज कॉमन, सगळंच कॉमन आहे याच्यामध्ये. एव्हरीथिंग इज कॉमन एक्सेप्ट v1 and v4. Everything is common. So therefore what we have done here, we have taken common n upon n minus 1, okay, into p1 into bracket p2 upon p1 raised to n minus 1 upon n minus v1 minus v4. एवढं सोडलं सगळं कॉमन आहे. ओके, बट v1 minus v4 काय आहे, va, actual volume of air delivered by compressor. Therefore it will equation will become n upon n minus 1 p1 va, असं करू नका, p1 va लिहिलं येतं ना, va p1 लिहू नका, p1 va into bracket p2 upon p1 raised to n minus 1 upon n minus 1. पण va म्हणजे काय, आता आपल्याला also for p1 va is equal to MART1. Okay, therefore minus WC is equal to n upon n minus 1 MART1 into bracket p2 upon p1 raised to n minus 1 upon n minus 1. And for 1 kg of air delivered, काय येईल, minus WC is equal to n upon n minus 1 RT1 into bracket p2 upon p1 raised to n minus 1 upon n minus 1. we are getting the equation. Okay, I will repeat here from this. त्याच्यामध्ये कॉमन फक्त काय आहे, सगळं कॉमन आहे, फक्त v1 and v4 is not common. Therefore n upon n minus 1 p1 into bracket p2 upon p1 raised to n minus 1 upon n minus 1 ही bracket common. Only not common bracket is v1 by v4. But v1 by v4 ह्या ग्रामर आपण जर डायग्राम बघितली तर काय आहे, va, actual volume of air delivered. Therefore v1 minus v4 is nothing but va. म्हणून काय झालं इक्वेशन आपलं, minus wc is equal to n upon n minus 1 p1 va p1 va or va p1 into bracket p2 upon p1 raised to n minus 1 upon n minus 1. Okay, but pv is equal to mrt. Therefore at that way p1 va is equal to mart1. Equation 1 will become what, minus wc is equal to n upon n minus 1 mart1 into bracket p2 upon p1 raised to n minus 1 upon n minus 1 upon n minus 1. And therefore m for 1 kg of air m is equal to ma is equal to 1, and work required for polytropic compression with clearance, equation will become what, for 1 kg n upon n minus 1 rt1 into bracket p2 upon p1 raised to n minus 1 upon n minus 1. Unit will be Newton meter per kg of air or joule per kg of air. From this what we will conclude? From this what you will conclude? Anybody of you can conclude? I will conclude this. Anybody? मगाचं जे इक्वेशन आहे विदाउट क्लिअरन्स व्हॉल्यूम आणि विथ क्लिअरन्स व्हॉल्यूम, याच्यामध्ये काय फरक वाटतो फॉर 1 kg ऑफ एअर? Anybody can unmute and tell? ओके, सांगू शकत नाही लिहा काय, तर सेम इक्वेशन आहे फॉर 1 kg ऑफ एअर. इक्वेशन इज गोइंग टू बी व्हॉट, सेम. आणि इकडे काय, व्हीए म्हणजे सक्शन कंडिशन असते, त्यामुळे ती व्हीए इज इक्वल टू v1 असतो नॉर्मली. त्यामुळे फ्रॉम अबव इक्वेशन सेकंड इट इज क्लिअर दॅट work input required for single stage polytropic compression with clearance volume and without clearance volume is same. Hence clearance volume is not having any effect on work input required for compression. क्लिअरन्स व्हॉल्यूम तुम्ही जास्त ठेवला कमी ठेवला, वर्क इनपुट जेवढं लागतंय तेवढंच कॉम्प्रेसरला टाकणार, बट इट अफेक्ट्स द ऍक्च्युअल व्हॉल्यूम ऑफ एअर डिलिव्हर्ड. म्हणजे जेवढं तुमचा क्लिअरन्स व्हॉल्यूम जास्त तेवढी ऍक्च्युअल व्हॉल्यूम ऑफ एअर डिलिव्हर्ड विल बिकम लेस, बिकॉज VA is equal to V1 minus V4. ओके, जर तुमचा क्लिअरन्स व्हॉल्यूम V4 म्हणजे V3 जेवढा तुमचा जास्त होईल तेवढी काय होईल, ऍक्च्युअल व्हॉल्यूम ऑफ एअर डिलिव्हर्ड विल बिकम लेस and it will affect on the volumetric efficiency. Guys, conclusion, everybody got this?
write yes. I will give half a minute to write yes. किंवा डाऊट असतील तर यू कॅन मेक doubt, repeat, etc. You can give suggestion, no problem. I will repeat. Means clearance volume, due to clearance volume. Okay, Ajit is understanding good, no problem. So clearance volume is having no effect. Shivam Singhal, no problem. Dineshwar Mishra, no problem. Okay, so clearance volume is having no effect on the वर्क रिक्वायर्डमेंट. म्हणजे क्लिअरन्स व्हॉल्यूम जास्त असला कमी असला तरी पण वर्क रिक्वायरमेंट जेवढं लागणार आहे तेवढं लागणार. फक्त इट विल अफेक्ट द व्हॉल्युमेट्रिक इफिशियन्सी. म्हणजे जेवढं व्हॉल्यूम ऑफ एअर डिलिव्हर्ड विल बिकम डिफरंट. नाउ very important question, many times they are asking what is mean by volumetric efficiency and derive it with appropriate derivation. Okay, so volumetric efficiency, it is defined as the ratio of actual volume of air delivered by compressor to the swept volume of compressor. So volumetric efficiency defined as actual volume of air delivered to the swept volume of a compressor. Okay, and therefore eta volumetric is equal to actual volume of air delivered divided by swept or stroke volume. तर ऍक्च्युअल व्हॉल्यूम हा काय आपला इथे जर बघितलं आपण डायग्राम, तर ऍक्च्युअल व्हॉल्यूम इज इक्वल टू व्हॉट V1 मायनस V4 आणि स्वेप्ट व्हॉल्यूम काय असतो आपला V1 मायनस V3. ओके, तर स्वेप्ट व्हॉल्यूम हा नेहमी जास्त असतो कारण इट इज व्हॉट the volume swept by the piston when it moves from top dead center to bottom dead center. आणि त्याच्यापेक्षा कमी आहे तुमचा कुठला एक्सपान्शन स्ट्रोक मुळे पॉइंट नंबर 3 आणि 3 and 4 will not come on the same axis. Due to that expansion curve, the point number 4 will shift to right hand side of 3, and therefore actual volume of air delivered will be always less than the swept volume, and the ratio that represent the actual volume of air delivered to the swept volume of compressor, that is called as volumetric efficiency of a compressor. Everybody understand? Volumetric efficiency, eta volumetric, is defined as the ratio of actual volume of air delivered by compressor to the swept volume of compressor. That is mathematically VA upon VA. So eta volumetric is equal to what? VA upon VA. So this derivation is very important, this formula. You got this? Volumetric efficiency of a compressor is nothing but the ratio of actual volume of air delivered to the swept volume. Now we are requested. Now therefore it is V1 minus V4 divided by Vs. Now this diagram, this is called as theoretical indicator diagram. This diagram जे आहे आपली ठीक आहे, it is called as theoretical indicator diagram. Okay, so this point number 4 to 1 to 2 2 3 4, this is the our theoretical indicator diagram with clearance volume. So PV diagram with clearance volume, okay, of a compressor is called as indicator diagram. It will give how much amount of power is required for compressor, or in another language, how much amount of work is required for a particular compression process. Okay, so therefore 4 to 1. Okay, so actual volume of air delivered V1 minus V4, we know that, and here swept volume हा तुमचा आहे TDC, हा तुमचा BDC. V1 minus V3 जो आहे त्याला काय म्हणतो आपण swept volume. So V1 minus VA upon VS, that ratio we called as a volumetric efficiency. Okay, now from figure आता ह्यामध्ये काय म्हणतो फ्रॉम फिगरला V1 टोटल V1 इज इक्वल टू काय VS प्लस VC. V म्हणजे टोटल व्हॉल्यूम, V1 इज इक्वल टू VS प्लस VC. इटा व्हॉल्यूमेट्रिक इज इक्वल टू काय V1 म्हणजे VA डिवाइडेड बाय V1 मायनस VA डिवाइड बाय VA डिवाइड बाय VS. त्यातला पण तुमचा VA काय आहे हियर V1 minus VA is equal to V1 minus V4. Therefore
V1 च्या ठिकाणी आपण काय करतोय, VS प्लस VC पुटअप करतोय, म्हणजे VS प्लस VC मायनस V4 डिवाइड बाय your shift volume VS. You getting? So VS plus VC minus V4 divided by VS. This, but for expression 3, 4, P3 V3 raised to n is equal to P4 V4 raised to n. Okay, PV raised to n is equal to constant. Therefore, V4 upon V3 raised to n is equal to P3 upon P4. Okay, म्हणजेच काय, V4 upon V3 is equal to P3 upon P4 raised to 1 upon n. याचं सिम्प्लिफिकेशन. पण therefore V4 is equal to V3 into bracket into P3 upon P4 raised to 1 upon n. ओके, आता V4 आपल्याला इथं पुटअप करायचं आहे, कुठं इथं, पण आता V4 चे कसं पुटअप करणार आपण, बट P3 is equal to P2. तर डायग्राम बघितली आपण, P3 is equal to काय, P2 and P4 is equal to P1 आणि V3 is equal to VC. लक्षात ठेवा, V3 is equal to VC, P2 is equal to P3, P1 is equal to P4, constant pressure processes. Okay, then P3 is equal to P2 आणि P4 is equal to P1 आणि V3 is equal to VS. इथं झालं तर पुटअप केल्यानंतर काय होईल आपलं इक्वेशन, V4 is equal to VC. हेच इक्वेशन आपण काय केले, P3 V3 raised to n is equal to P4 V4 raised to n. याच्यामधनं आपण काय केले, V4 is equal to V3 into bracket P3 upon P4 raised to 1 upon n, म्हणजे P3 is equal to P2 आणि P4 is equal to P1 आणि V3 is equal to VC पुटअप केलं. तर V4 is equal to V3 into bracket P2 upon P1 raised to 1 upon n आणि V3 is equal to VC. तर V4 is equal to VC into bracket P2 upon P1 raised to 1 upon n. आता V4 च्या ऐवजी आपण काय करणार, इथं इक्वेशन मध्ये VC into bracket P2 upon P1 raised to 1 upon n पुटअप करणार. ओके, therefore बट ओके झालं हे सगळं. ओके, नाव ह्या इक्वेशन पुटअप केल्यानंतर इटा व्हॉल्युमेट्रिक इज इक्वल टू VS प्लस VC मायनस V4 च्या ऐवजी काय, VC इंटू ब्रॅकेट P2 अपॉन P1 रेस टू 1 अपॉन n. मग इथं काय करतोय आपण, VS1 प्लस VS ना आपण इंडिव्हिज्युअलला डिवाइड करतोय. Therefore VS upon VS, VS upon VS काय येणार 1 प्लस VC upon VS मायनस VC upon VS into bracket P2 upon P1 raised to 1 upon n. आता इथे काय करतोय, हा VC upon VS हा कॉमन काढतोय, 1 प्लस VC upon VS कॉमन काढल्यानंतर 1 मायनस P2 upon P1 raised to 1 upon n. हा सिम्प्लिफिकेशन काय करतोय, मग इथं मायनस साईन देतोय, मग इथं मायनस साईन दिल्यानंतर आतमध्ये सायन्स बदलणार. ओके, 1 इटा व्हॉल्युमेट्रिक इज इक्वल टू 1 मायनस VC अपॉन VS, आतमधले इकडं उलटा सुलट होणार. ओके, देन P2 अपॉन P1 रेस टू 1 अपॉन n मायनस 1. ओके, नाउ दिस वेअर दिस VC अपॉन VS म्हणजे स्टेप क्लिअरन्स व्हॉल्यूम टू स्टेप टू व्हॉल्यूम, याला आपण म्हणतोय K, याला म्हणतोय क्लिअरन्स रेशो, याला काय म्हणतोय VC अपॉन VS, याला आपण काय म्हणतोय क्लिअरन्स रेशो. देअरफॉर इट इज डिफाइंड ॲज क्लिअरन्स व्हॉल्यूम डिवाइड बाय शेफ्ट व्हॉल्यूम 1 मायनस VC अपॉन VS आणि P2 अपॉन P1 ला आपण काय म्हणतोय R, कॉम्प्रेशन रेशो. देअरफॉर इटा व्हॉल्यूमेट्रिक इज इक्वल टू 1 minus K into bracket R raised to 1 upon n minus 1. So this is the derivation of volumetric efficiency here with appropriate notations. Appropriate notation म्हणजे K clearance ratio, how we define VC upon VS आणि R is a pressure ratio P2 upon P1. So many times they are asking the question that here derive an expression for volumetric efficiency of a reciprocating air compressor with its usual notations. त्या केसमध्ये काय ते आपलं इटा व्हॉल्युमेट्रिक इज इक्वल टू 1 मायनस K इंटू ब्रॅकेट R रेस टू 1 अपॉन n मायनस 1. नाउ दिस क्लिअरन्स व्हॉल्यूम ऑफ ए कॉम्प्रेसर डिपेंड्स ऑन, कशामध्ये डिपेंड्स असते ती, इट डिपेंड्स ऑन हियर, what depends on anybody here, this will depend on
कोण सांगते? Compression ratio R and clearance volume K. With this here we have successfully completed the derivation for volumetric efficiency of a compressor. Anybody having problem? Just stop. If you are not having problem, then please tell. Okay. Now we'll go to another PPT. On that day, this PPT we have covered types of compressor. Okay, so the derivation we covered now. Ratio of free air delivered to the displacement of compressor. Okay, up to the shift volume. So this is a effective shift volume or actual volume of air delivered to shift volume V1 minus V We have got that derivation as a one minus. Okay, derivation we have gone for that. You understood that derivation? Anybody any problem? Please tell. If you will write a message, then I will proceed. Otherwise, I will be in dilemma whether you understood or not. No problem, Srineshwar. Good. Only Srineshwar is having no problem. Others, now this is called as actual indicator diagram. Whatever this diagram is there, this is the reciprocating compressor actual PV diagram, or it is called as what? Actual indicator diagram. So in theoretical indicator diagram, what do we know that
Here this pressure, suction pressure P4 is equal to P1 we are assuming, and P2 at delivery wall, P2 is equal to P3 we are assuming. So theoretical indicator diagram will be what? 4, 1, 2, 3, 4. Where we are assuming that pressures inlet, during inlet, the pressures are remaining constant. P4 is equal to P1 and P2 is equal to P3. But in actual condition, to operate the walls, to all walls, operate the walls, what is there? It is operate the wall, pressure difference is required. If there is no pressure difference, then wall will not open or wall will not close. Therefore, to operate this wall, it is essential that there should be pressure difference to operate the wall. And therefore, here in actual condition, the inlet pressure falls below atmospheric pressure. P1. That is called as what? Here, this pressure falls below, pressure will be falls below atmospheric. And to operate the outlet wall, discharge wall, the pressure will become more than the receiver pressure. This P2 is corresponding to receiver pressure and P1 is corresponding to atmospheric pressure. In actual, what will happen? The pressure falls below atmospheric, that is vacuum. Then and then suction will happen. Air सकड केली जाईल आणि इथं जर इथलं प्रेशर इनसाइड प्रेशर ऑफ सिलेंडर जर जास्त झालं त्याच्यापेक्षा रिसिव्हर प्रेशरच्या तरच ही काय केली जाईल, एअर आतमध्ये एअर काय होईल, आतली एअर रिसिव्हरला पाठवली जाईल. प्रेशर डिफरन्स असेल तरच फ्लो होतो. म्हणून सक्शनला प्रेशर फॉल्स बिलो दॅन ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर आणि एअर आउटलेटला प्रेशर बिकम्स मोर दॅन द रिसिव्हर प्रेशर. म्हणजे हे काय म्हणतोय, therefore at 4 inlet wall does not open due to there must be pressure difference across the wall to open. Inlet wall inertial असतो पहिल्यांदा. Pressure drop continues till sufficient level for wall to force its seat. Some wall bonds is set wavy line. Eventually the pressure sets down at a level lower than atmospheric pressure खाली. This is called as negative pressure or suction. Similarly, situation appears at 2. 2 ला काय होतं, at the start of delivery, pressure rise followed by the wall bonds. Then pressure settles at a level higher than delivery pressure. आणि त्याला काय म्हणतो मग रिसिव्हर प्रेशर. तर एअर डिलिव्हर टू टँक रिसिव्हर हेन्स जनरली नोन ॲज रिसिव्हर प्रेशर. म्हणजे रिसिव्हर प्रेशरपेक्षा जास्त प्रेशर असतं सिलेंडर मधलं आणि सेक्शनला. आणि ह्या वॉल बॉन्ड सेट केलं म्हणजे ऍक्च्युअल इंडिकेटर डायग्राम मध्ये ही अशी असणार. याला थोडं एअर आपण काय केलंय, प्रेशर वाढलेलं आहे आणि इथं वाढलेलं आहे. म्हणजे ऍक्च्युअली द कॉम्प्रेसर नीड मोर वर्क दॅन द थिओरिटिकल. कारण काय, या एरिया काय वाढलाय, आपण खालून घेतलेला असा कर्व आलेला आहे, हा वरून कर्व आलाय. म्हणजे एरिया काय झाला ऍक्च्युअल इंडिकेटर डायग्रामचा, थिओरिटिकल इंडिकेटर डायग्राम जी ब्ल्यू लाईन दाखवली एकदम 4 1 2 3 4, त्याच्यापेक्षा हा एरिया काय झालेला आहे, वाढलाय. का तर प्रेशर डिफरन्स लागतो सक्शनला पण आणि डिलिव्हरीला पण काय लागतो, प्रेशर डिफरन्स. आणि थोडी वेवी म्हणजे असं लगेच स्मूथ ऑपरेट होत नाही त्या वॉल, त्याला सेटिंग केलं असतं, त्यामुळे त्या अप्स अँड डाऊन्स होतात आणि त्यामुळे ते सेटिंगला अशा पद्धतीचा वॉल असतो. आणि त्यामुळे ही दिस इज कॉल्ड ॲज ऍक्च्युअल इंडिकेटर डायग्राम. आणि मीन्स ऍक्च्युअली द कॉम्प्रेसर नीड्स मोर वर्क दॅन द थिओरिटिकल. दुसरी कंडिशन काय, फ्री एअर डिलिव्हर्ड कन्सेप्ट आहे कॉम्प्रेसरचा. कुठला, द फ्री एअर डिलिव्हर्ड इज द व्हॉल्यूम ऑफ एअर कॉम्प्रेस्ड reduced to the atmospheric temperature and pressure. This volume of air is called as free air delivered. म्हणजे कधी कधी काय होतं, सक्शन कंडिशन्स कॉम्प्रेसरच्या काय असतात, वेगवेगळे असतात. काही ठिकाणी ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर हवेप्रमाणे बदलतं, त्याप्रमाणे प्रेशर वेगळं असू शकतं, त्याचं टेम्परेचर वेगळं असू शकतं. पण जे एखाद्या सक्शन कंडिशनच्या कंडिशन्स वेगळ्या असतील, पण ते प्रेशर, ते व्हॉल्यूम आपण रिड्यूस केलं ॲटमॉस्फिअरिक टेम्परेचरला किंवा प्रेशरला, तर ते व्हॉल्यूम जे आहे ते व्हॉल्यूमला आपण काय म्हणतो, एअर फ्री एअर डिलिव्हर्ड. डिल्यूट मास ऑफ एअर इज इक्वल टू इनटेक मास ऑफ एअर. आणि त्यानुसार आपण P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T1. म्हणजे त्याप्रमाणे PT VT अपॉन TT इज इक्वल टू P1 इन ब्रॅकेट V1 मायनस V4 अपॉन T1 आणि इज इक्वल टू P2 इंटू ब्रॅकेट V2 मायनस V3. म्हणजे यानुसार आपण काय करू शकतो, किंवा क्लिअर व्हॉल्यूम जर निग्लेक्ट केला तर P1 VT अपॉन TT इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2.
इथं ॲटमॉस्फिअर प्रेशर काय असतं नेहमी 1.1325 हे सांगितले आपण बार 1.0135 बार. आणि टेम्परेचर काय असतं ॲटमॉस्फिअरचं स्टँडर्ड STP घेतलेलं आहे आपण ते 15 डिग्री सेल्सिअस म्हणजे 288 केल्विन. आता why we need multi-stage compressor? Now up till now we have discussed about the single stage reciprocating air compressor. जे डेरिव्हेशन्स जे आहेत आतापर्यंतचे सगळे कशात आपले मल्टी स्टेज. पण सिंगल स्टेज कॉम्प्रेसर इज हॅव्हिंग मोर ड्रॉबॅक्स. काय रिक्वायर्स हेवी वर्किंग पार्ट. सिंगल स्टेजचे काय ड्रॉबॅक्स आहेत? रिक्वायर्स हेवी वर्किंग पार्ट, हॅज टू अकोमोडेट हाय प्रेशर रेशो. त्याच्यामध्ये काय लक्षात त्याला एकाच सिलेंडरमध्ये जास्त आपलं मल्टी स्टेज करायचं असेल तर एकाच सिलेंडरमध्ये आपल्याला काय करावं लागतं प्रेशर रेशो सगळे प्रेशर रेशो अचीव करावं लागतात. म्हणजे हॅज टू अकोमोडेट हाय प्रेशर रेशो एका सिलेंडरमध्ये सगळे प्रेशर रेशो P2 अचीव करावं लागतो. इन्क्रीजेड बॅलन्स्ड प्रॉब्लेम बॅलन्सिंग. त्यामुळे काय होते एका सिलेंडरमध्ये जास्त कॉम्प्रेशन करायला असलं बॅलन्सिंग प्रॉब्लेम व्हेरीज, हाय टार्क फ्लक्च्युएशन आणि रिक्वायर हेवी फ्लायव्हील फॉर इन्स्टॉलेशन. बॅलन्सिंगचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे आपल्याला फ्लायव्हील पण कशी लागतात ते हेवी लागतात. म्हणून आपल्याला मल्टीस्टेज कॉम्प्रेसर लागतो. दिस डिमांड फॉर मल्टीस्टेज. काय आहे मल्टीस्टेज कॉम्प्रेसर? हाय टेम्परेचर राईज लीड्स टू into limitation for the maximum actual pressure. आणि वी नो दॅट काय होतं आपल्याला जर कॉम्प्रेशन आयसोथर्मल असेल, इफ इट कॉम्प्रेशन विल बी आयसोथर्मल देन वर्क इनपुट रिक्वायर्ड विल बी लेस. पण एका सिलेंडरमध्ये जर जास्त आपण एअर कॉम्प्रेस केली तर काय होतं त्याचं कॉम्प्रेशन वाढत असल्यामुळं काय होतं त्याचं टेम्परेचर ऑफ एअर विल ऑल्सो गोज ऑन इन्क्रीजिंग. म्हणून मल्टीस्टेजिंग जर करणार असेल तर आपण काय करतो इन बिटवीन एक स्टेजमध्ये थोडं कॉम्प्रेशन करायचं, नंतर एअरचं टेम्परेचर वाढलेलं कूल करायची एअर इंटरकुलरमध्ये आणि पुन्हा ती काय करायची दुसऱ्या कॉम्प्रेशनमध्ये पाठवायची, दुसऱ्या सिलेंडरमध्ये पाठवायची. म्हणजे एअरला मध्ये मध्ये आपण काय करतो गार करतो. त्यामुळं त्या एअरचं जे टेम्परेचर वाढलेलं आहे कॉम्प्रेशरमध्ये ते आपण रिड्यूस करायला काय करतो मदत होते. आणि त्यामुळं वर्क रिक्वायर्ड फॉर कॉम्प्रेशन विल बिकम लेस. म्हणजे हाय टेम्परेचर म्हणजे चा प्रॉब्लेम कमी होतो. मल्टीस्टेज कॉम्प्रेसर compresses air to the required pressure in multi stages, and intercoolers are used in between each stage to remove the heat and decrease the temperature of gas so that gas could be compressed to higher pressure without much rise in temperature. त्यामुळे दुसरा एक फायदा काय होतो इट विल सेव्ह द वर्क रिक्वायर्ड फॉर कॉम्प्रेशन. आता याच्यामध्ये कसं असतं रेसिप्रोकेटिंग मल्टी स्टेजची तिथं आपण एअर आतमध्ये घेतली, एअर इज टेकिंग इनसाइड, we are taking air inside it we are taking, then the air is passed through the LP cylinder, low pressure cylinder पहिल्यांदा पास होते. लो प्रेशर मध्ये समजा इथं प्रेशर काय आहे समजा P1. ओके, तर इथं काय जाते P1 प्रेशरची एअर LP ला पास होते. त्याचं आउटलेट प्रेशर काय होतं P2 प्रेशर प्रति कॉम्प्रेस केली जाते. पण its temperature will increase because some heat is generated during the compression. त्यामुळे कॉम्प्रेशनमुळे हीट जनरेट झाल्यामुळे टेम्परेचर विल इन्क्रीज अँड दिस टेम्परेचर वी आर टेकिंग डाऊन बाय कुलिंग द एअर इन बिटवीन द टू स्टेजेस. हा LP सिलेंडर आणि हा इंटरमिडिएट सिलेंडर आणि हा हाय प्रेशर सिलेंडर. तर इथं काय करतोय आपण काय करतोय इथं एअर कूल करतोय, कूल केल्यामुळे त्याचं टेम्परेचर वाढते. त्यामुळे पुढच्या स्टेजला आपल्याला काय करायला लागतं कमी वर्क लागतं. आणि ह्या इंटरकुलरचं फंक्शन काय असतं की ओनली टेम्परेचर इज decreasing but pressure is remaining same. So it is pressure is this is intercooler works on the constant pressure process. तर प्रेशर इथं काय होते चेंज होत नाही. म्हणजे जेवढं प्रेशर तुमचं आहे आउटलेटचं तेवढंच प्रेशर राहतं आणि प्रेशर रिमेनिंग कॉन्स्टंट. फक्त हीट इज रिजेक्टेड, हीट काढून घेतली जाते. मे बी त्याच्या भोवती वॉटर वगैरे वॉटरचे जॅकेट्स वगैरे गुंडाळले जातात आणि वॉटर विल ॲब्सॉर्ब दॅट हीट. ओके, आणि हीट ॲब्सॉर्ब झाल्यामुळे त्याचं टेम्परेचर पण काय होईल त्याचं टेम्परेचर विल ऑल्सो गोज ऑन डिक्रीजिंग. म्हणजे एअर इज गेट कूल्ड आणि कूल केलेली एअरला काय होते श्रंक होते म्हणजे आकुंचन पावते एअर थंड केल्यामुळे. थंडीला आपण म्हणतो की एअरचं व्हॉल्यूम जास्त असतं, डेन्सिटी जास्त असते कारण एअर काय झाली असते श्रंक झालेली असते. त्यामुळं एअर गेट श्रंक व्हॉल्यूम डिक्रीज होतं, प्रेशर आहे तसंच राहतं, टेम्परेचर मात्र कमी होतं.
आणि ती एअर आय पी सिलेंडर, इंटरमिडिएट सिलेंडर. आय पी म्हणजे इंटरमिडिएट, एल पी म्हणजे लो प्रेशर आणि एच पी म्हणजे हाय प्रेशर सिलेंडर. नाव दिस एअर इज हॅव्हिंग प्रेशर P2. इथं पण काय असणार, प्रेशर कॉन्स्टंट असल्यामुळे प्रेशर विल रिमेन P2 ओनली. ओके. आणि इथं आय पी इंटरमिडिएट सिलेंडर त्याचं काय असणार, देन आफ्टरवर्ड्स एच पी सिलेंडरला काय टेम्परेचर विल बी P3. ओके. आता हे 3 स्टेज कॉम्प्रेसर आहे, म्हणजे जर आउटपुट काय असणार, 3 स्टेज म्हणजे आउटपुट P4 प्रेशर असणार. इंटरकुलरला पुन्हा प्रेशर काय राहणार, पी प्रेशर विल बी रिमेन कॉन्स्टंट. आणि इनलेटला प्रेशर काय झालं P3. इथे प्रेशर आपण घेणार काय P3 आणि डिलिव्हरी प्रेशर काय असणार आहे P4. दिस इज कॉल्ड ॲज 3 स्टेज. म्हणजे का 3 स्टेज, तर हे जर लो प्रेशर स्टेज म्हणजे 1 पकडायचे, इंटरमिडिएट म्हणजे 2 आणि हे एल पी म्हणजे 3. दिस इज व्हॉट 3 स्टेज कॉम्प्रेसर. हा कुठला कॉम्प्रेसर आहे, 3 स्टेज. जेवढ्या म्हणजे सिलेंडर तेवढे ते स्टेजेस. आणि आउटलेट प्रेशर काय असतं, जेवढे स्टेजेस त्याच्यापेक्षा एक न जास्त, म्हणजे P4. जर 3 स्टेज असेल तर P4, 4 स्टेज असतील तर P5. ओके. तर इथं काय असतं, इंटरकुलर वी कॅन इंट्रोड्यूस. त्याच्यामुळे काय होतं, टेम्परेचर ऑफ एअर गोज ऑन डिक्रीजिंग, आणि त्यामुळं एअर वर्क सेव्ह केलं जातं आणि बॅलन्सिंगचे प्रॉब्लेम येत नाही. कारण प्रत्येक सिलेंडरमध्ये आपण लिमिटेड थोडं जेवढं लागतंय तेवढं आपण काय करतो, कॉम्प्रेशन करतो. आता हिअर इट द डायग्राम फॉर दिस रेसिप्रोकेटिंग एअर कॉम्प्रेसर मल्टी स्टेज. ओके. आता ओव्हरऑल प्रेशर रेंज काय तुमची P1 to P3. इथं तुमचा प्रेशर कुठलं, तुमचं इंटरमिडिएट टेक प्रेशर P1. ओके. इंटरमिडिएट प्रेशर आपण काय म्हणतो P2 आणि फायनल प्रेशर तुमचं काय P3. एक 2 स्टेजचं आहे. हे कॉल्ड 2 स्टेज कॉम्प्रेसर. आता इथं काय करतोय आपण, पहिल्यांदा इयर 1 to 4, इथं 8 to 1 घेतोय आपण सेक्शन. इथे सगळे मल्टी स्टेजचे सगळे डेरिव्हेशन विदाउट क्लिअरन्स व्हॉल्यूम आपण करायचे. कारण जर आपण विथ क्लिअरन्स व्हॉल्यूम केले तर प्रत्येक सिलेंडरला क्लिअरन्स व्हॉल्यूम किती द्यावं लागेल, ती कॉम्प्लिकेटेड होते. म्हणून आपल्या तुमच्या सेकंड इयर लेवलला व्हॉट वी हॅव डिसाइडेड दॅट ऑल डेरिव्हेशन्स वी आर टेकिंग इन वेअर क्लिअरन्स व्हॉल्यूम इज नॉट मेन्शन. ओके. आता 8 to 10 म्हणजे सेक्शन लो प्रेशर सिलेंडरचं मध्ये सेक्शन होतं, त्याचं प्रेशर काय होतं 1 to 2 मध्ये वाढलं जातं. ओके. इंटरमिडिएट प्रेशर P2 पर्यंत वाढवलं जातं प्रेशर. नंतर आपण काय करतो, इंटरकुलिंगमुळे काय होतं, इंटरकुलिंगमुळे काय होईल, त्याचं व्हॉल्यूम कमी होतं. म्हणून पॉईंट नंबर इथला जो आहे, पॉईंट नंबर 4 पासून आपण कॉम्प्रेशन चालू केलं असतं की जर इंटरकुलर नसेल तर आपल्याला पॉईंट नंबर 4 to 5 म्हणजे इथं P2, इथलं प्रेशर कुठलं आहे तुमचं P2. ओके. तर P2 प्रेशर टू P3 प्रेशर इथपर्यंत आपल्याला काय डायरेक्ट इंटरकुलर नसला तर इथून डायरेक्ट आपण केलं असतं, कॉम्प्रेशन चालू केलं असतं. आणि ते 4 to 5 म्हणजे इथं विदाउट इंटरकुलर म्हणलेलं आहे. पण विथ इंटरकुलरनं काय होतं, इथं आपलं एअर टेम्परेचर काय होईल तुमचं कमी होतंय. म्हणून एअरची व्हॉल्यूम पण काय होते, आकुंचित बोलल्यामुळे श्रंक होते, ज्याला आपण श्रंकिंग म्हणतो. आणि 4 to 1 आणि इथून तुमचं पॉईंट नंबर 2 पासून तुमचं काय होईल, पॉईंट नंबर 4च्या ऐवजी पॉईंट नंबर हा शिफ्ट होतो इंटरमिडिएट प्रेशर लाईनला, कारण व्हॉल्यूम गेट श्रंक. आणि इथून पुढे तुमचं कॉम्प्रेशन होतं. म्हणजे इथून जर चालू केलं विदाउट इंटरकुलर तर तुम्हाला वर्क जास्त लागेल. कारण PV डायग्राम आणि वर्क रिक्वायरमेंट म्हणजे काय असणार आहे, वर्क रिक्वायर्ड इन लो प्रेशर सिलेंडर प्लस वर्क रिक्वायर्ड इन हाय प्रेशर सिलेंडर. आणि त्यानुसार आपलं काय होईल, हिअर इट विल बी लो प्रेशरचं वर्क आणि हाय प्रेशर. आणि जर तुमचं इंटरकुलर जर नसेल तर तुम्हाला एवढं जास्त वर्क लागतं. म्हणून इंटरकुलर हा काय करतो, हॅचड लाईन दाखवले तेवढं वर्क काय करतो, सेव्ह करतो. कारण हे एवढं वर्क लागणार नाही इंटरकुलर असल्यामुळं. इथून तुमचं कॉम्प्रेशन चालू होईल, इथून इथून. त्यामुळं वर्क तुमचं एवढं सेव्ह काय होईल, एवढं दिस इज गोइंग टू बी सेव्ड बाय द इंटरकुलर. आता विदाउट इंटरकुलर, विथ इंटरकुलर म्हणजे आफ्टर इनिशियल टेम्परेचर LP cylinder air is cooled in the intercooler its original temperature before entering HP cylinder. टेम्परेचर काय असतं इनलेटचं आणि आउटलेटचं सेम असतं. म्हणून 1 and 2 विल फॉलो ऑन द सेम आयसोथर्मल लाईन.
ओके. आता आपल्याला इन आयडियल कंडिशन फॉर मल्टीस्टेज कॉम्प्रेसर, तर बोथ वे से दॅट इथं ड्रॉटेड लाईन म्हणजे काय तुमचा आयसोथर्मल कर्व जर असेल तर सगळ्यात कमी वर्क लागतं आपल्याला आयसोथर्मल प्रोसेसमध्ये. आयसोथर्मल दिस इज कॉल्ड एज आयसोथर्मल कर्व डॉटेड लाईन. इथून पण डॉटेड सगळ्यात कमी वर्क लागेल. आयसोथर्मल असेल तेवढंच वर्क लागेल. डॉटेड लाईनचा अंतरचा एरिया म्हणजे हा एरिया फक्त दिस एरिया हा दिस विल बी रिक्वायर्ड फॉर आयसोथर्मल कॉम्प्रेशन. ओके. आणि बाकीचं जे आहे तुमचं दिस विल बी व्हॉट एअर. इथं जर तुमचं इंटरकुलर नसेल तर एवढं वर्क म्हणजे आयसोथर्मल आणि एवढं वर्क जास्त लागेल. कुठलं 24594 एवढं वर्क विल बी रिक्वायर्ड मोर दॅन आयसोथर्मल. आयसोथर्मल असेल तर काय होईल, परफेक्ट इंटरकुलिंग असेल तर इथलं आपलं जेवढं टेम्परेचर वाढलेलं आहे तेवढं आपण काय करतो इथं अचीव करतो. म्हणजे जेवढी हीट जेवढी आपण पहिल्या स्टेजमध्ये तयार झालेली आहे तेवढी जर रिमूव्ह केली तर हे T1 टेम्परेचर इक्वल टू T2 म्हणजे आयसोथर्मल कर्व ह्या टेम्परेचरवर सगळं काय आहे, या डॉटेड लाईनवर टेम्परेचर काय कॉन्स्टंट. म्हणजे 1 to 2 हीट विल फॉलो द 2 पॉईंट जर ह्याच्यावर लाय झाला परफेक्ट आयसोथर्मल कर्ववर तर इट इज कॉल्ड एज परफेक्ट इंटरकुलिंग. ओके. तर आता सिंगल स्टेज 8156 काय येणार तुमचं n/n-1 P1 V1 इंटू ब्रॅकेट 1 - P5 अपॉन P1 म्हणजे सगळं काय येणार डिवाइड इन रेस टू n/n-1 म्हणजे P5 to P1. Zero temperature T5 is equal to T1 into bracket P5 minus P5 divided by P1 minus 1. ओके. आता जर आपल्याला इक्वेशन का पाहिजे असेल तर काय देअरफॉर व एलपी स्टेज आणि एचपी स्टेज दोन प्रकार आहेत. वर्क डन इज इक्वल टू एलपी स्टेजचं प्लस एचपी स्टेजची. तर n/n डब्ल्यू इज इक्वल टू n/n-1 इथं सक्शन कुठे चालू होतंय 1 पॉईंटला म्हणजे n/n-1 P1 V1 इंटू ब्रॅकेट 1 मायनस याचं आउटलेट याचं डिलिव्हरी कंडिशन कुठली P4 डिवाइड बाय P1 रेस्ट डिवाइड बाय n-1/n आणि आउटलेटला काय सक्शन कंडिशन 2 ला n/n-1 P4 ऑफ एअर V4 म्हणजे जर विदाउट इंटरकुलिंगचं आहे ते. ओके. आणि हे जर इंटरकुलिंग असेल तर पॉईंट नंबर 2 ला P4 V4 इंटू ब्रॅकेट P5 डिवाइड बाय P4 इन रेस टू n-1/n. विथ इंटरकुलिंगला काय पॉईंट नंबर 2 ला चालू होईल n/n-1 P1 V1 इंटू ब्रॅकेट 1 - P4 अपॉन P1 रेस टू n-1/n प्लस n/n-1 P2 V2 इंटू ब्रॅकेट 1 - P3 अपॉन P2 रेस टू n/n-1. त्यानुसार डिलिव्हरी टेम्परेचरच्या कंडिशन्स. आता कंडिशन फॉर मिनिमम वर्क म्हणजे काय मिनिमम वर्क कुठला असेल ज्या वेळेस पॉईंट नंबर 2 हा लाईव्ह होईल हा आयसोथर्मल कर्वला त्यावेळेस काय असेल टेम्परेचर काय असेल एकदम मिनिमम असेल. म्हणजे n/w इज इक्वल टू n/n-1 P1 V1 इंटू ब्रॅकेट 2 - P2 अपॉन P1 रेस टू n-1 अपॉन n मायनस P3 अपॉन P2 रेस टू n म्हणजे इथं सगळ्यात वर्क काय असेल मिनिमम. म्हणजे इथलं हे वर काय असणार होतं मिनिमम इथलं हे आहे तेच राहणार आणि इथून मात्र स्टार्ट झालेलं म्हणजे मग आपण सिम्प्लिफाय केलेलं डेरिव्हेशन आहे हे. ओके. हे वर डेरिव्हेशन म्हणजे कुठलं म्हणता ओके विथ परफेक्ट इंटरव्ह्यू हे आपण डेरिव्हेशन. ओके. देअरफॉर n/n-1 P1 V1 इंटू ब्रॅकेट 1 - P4 अपॉन P1 म्हणजे एलपी स्टेज मधलं वर्क P4 अपॉन P1 रेस टू n-1 अपॉन n प्लस n/n-1 P2 V2 इथून सुरुवात होणार एचपी स्टेज म्हणजे एचपीचं एवढं म्हणजे एचपीचं एवढं एवढे हे मी जे हायलाइट करत होते ते एचपीचं हे एलपीचं एवढं आणि एचपीचं कुठलं इथून एवढं 2 पॉईंट पासून सुरुवात होणार म्हणजे n/n-1 P1 V1 इंटू ब्रॅकेट 1 - P4 अपॉन P1 रेस टू n-1 अपॉन n प्लस n/n-1 P2 V2 इंटू ब्रॅकेट 1 - P3 अपॉन P2 रेस टू n-1 अपॉन n. मला डिलिव्हरी टेम्परेचर काय असतं आपलं
T3 is equal to T2 into bracket P3 upon P2. आपलं टेम्परेचर आहे T3 upon T2. Okay, is equal to P3 upon P2 raised to n minus 1 upon n is equal to T2 is equal to T1, कारण एकच आहे आयसोथर्मल कर्ववर. T1 into bracket P3 upon P2 raised to n minus 1 upon n. Therefore also P4 is equal to P2 and T2 is equal to T1. त्यामुळे काय होईल इक्वेशन हे आपलं याच्यामध्ये जर आपण पुटअप केलं तर P2 सेम आहे. ओके, आणि T2 पण काय T2 इज इक्वल टू T1. त्यामुळं आणि P2 V2 इज इक्वल टू P1 V1, कारण आयसोथर्मल कर्ववर लाईव्ह होत आहे. म्हणून n अपॉन n मायनस 1 P1 V1 कॉमन, ह्याच्यामध्ये काय होईल n अपॉन n मायनस 1 P1 V1 कॉमन जर काढला, कारण P2 V2 हे आयसोथर्मल लाईनवर पॉईंट लाईव्ह होतो 1 आणि 2, म्हणून इट विल फॉलो आयसोथर्मल इक्वेशन PV इज इक्वल टू कॉन्स्टंट, म्हणजे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. याच्यामध्ये कुठल्या इंटरकुलिंगच्या परफेक्ट इंटरकुलिंगच्या कंडिशनमध्ये, ह्या कंडिशनमध्ये नाहीये, फक्त हा 1 आणि 2 पॉईंट हा सेम कर्व आयसोथर्मल कर्ववर लाईव्ह होतोय. म्हणून P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, n अपॉन n मायनस 1 P1 V1 म्हणजे P2 V2. आणि देअरफॉर काय होईल P4 इज इक्वल टू P4 इज इक्वल टू P2 म्हणजेच P आणि इथं P5 P1 तर सेम आहे. P4 इज इक्वल टू P2 जर आपण पुटअप केली कंडिशन, तर काय होईल आपलं इक्वेशन विल बिकम n अपॉन n मायनस 1 2 दोघांचा 2 मायनस P2 अपॉन P1 रेस्ट टू n मायनस 1 मायनस P3 अपॉन P2 रेस्ट टू n मायनस 1 अपॉन n. शेडेड एरिया 2 3 5 4 वर्क शेविंग, हे जे वर्क शेवड बाय इंटरकुलर. आणि ऑप्टिमम कंडिशन आता काढायची आपल्याला, तर काय वर्क इज मिनिमम कधी परफेक्ट इंटरकुलिंगला, जिथं आयसोथर्मल कर्ववर पॉईंट लाईव्ह होतो 1 आणि 2, तिथं वर्क काय असणार आहे सगळ्यात कमी. Therefore W is equal to n upon n minus 1 P1 V1 into bracket 2 minus P2 upon P1 raised to n minus 1 upon n minus P3 upon P2 raised to n minus 1 upon n. आणि मिनिमम वर्क, याच्यामध्ये मिनिमम वर्क डन कंडिशन काय, तर आपल्याला हे इक्वेशन कुठल्या ह्याच्यावर अवलंबून राहते, n म्हणजे काय इंडेक्स आहे कॉम्प्रेशनचा, त्याच्यावर काय अवलंबून नाही, कारण तो फ्लुइडवर अवलंबून आहे. एअरचा जो असतो n तो इट विल रिमेन कॉन्स्टंट. प्रेशर P1 V1 ह्या इनलेट कंडिशन्स आहेत, त्यामुळे ह्या कॉम्प्रेशनला काय अवलंबून नाहीत. फक्त कुठलं प्रेशर आहे इंटरमिडिएट P2, हे प्रेशर फक्त P2 फक्त आपण व्हेरी करू शकतो. P1 हे फिक्स आहे आपलं इनलेट, ऍप्लिकेशनचं प्रेशर P3 पण फिक्स आहे. फक्त हे इक्वेशन कशावर डिपेंड आहे, फक्त P2 वर. आणि आपली मिनिमम वर्क असू द्या किंवा मॅक्झिमम वर्क असू द्या, कंडिशन फॉर मॅक्झिमम एफिशियन्सी काय असते, दिस इक्वेशन ज्या क्वांटिटी व्हेरिएबलला अवलंबून आहे, डिपेंड आहे, त्याच्याशी आपल्याला काय करायचं, डिफरन्शिएट करायचं. दॅट डिफरन्शिएट वी हॅव टू इक्वेट इट टू 0. therefore dw ऑफ dp2 इज इक्वल टू 0. हे कॉन्स्टंट आहे आणि इक्वल टू 0 आहे, म्हणजे काय होईल n अपॉन n मायनस 1 P1 विल गेट कॅन्सल, and 2 चं डिफरन्शिएशन विल बी ऑल्सो गेट इक्वल टू 0 असल्यामुळे कॅन्सल होईल. therefore डिफरन्शिएशन ऑफ व्हॉट d ऑफ P2 अपॉन P1, याचं डिफरन्शिएशन 0 येणार. ह्या ब्रॅकेटचं डिफरन्शिएशन विथ रिस्पेक्ट टू P2 इज इक्वल टू 0. हे इक्वल टू हे कॉन्स्टंट आहे, इक्वल टू 0 म्हणजे इकडे गेल्यानंतर 0 होतं, म्हणून d हे 0 असल्यामुळे काय नाही. तर डिफरन्शिएशन ऑफ P2 अपॉन P1 रेस टू n मायनस 1 अपॉन n प्लस P3 अपॉन P2 रेस टू n मायनस 1 अपॉन n इज इक्वल टू 0. आता फक्त आपल्याला P3 शी P2 शी डिफरन्शिएशन करायचे आणि अदर्स वी हॅव टू मेक इट एज ए कॉन्स्टंट. तर हे डिफरन्शिएशन काय येते, P2 फक्त डिफरन्शिएशन विल बी P2, P1 विल बी कॉन्स्टंट. तर 1 अपॉन हे काय येणार 1 अपॉन P1 रेस टू n मायनस 1 अपॉन n इंटू याचं डिफरन्शिएशन काय येणार n मायनस 1 अपॉन n P2 रेस टू n मायनस 1 अपॉन n मायनस 1 प्लस P3 चा पण तसंच. ओके, P3 विल बी ऍक्टिंग ॲज ए कॉन्स्टंट प्लस मायनस याचं काय येणार मायनस n मायनस 1 अपॉन n इंटू P2 n मायनस 1 अपॉन मायनस 1. हे सिम्प्लिफाय केलं आपण तर काय होईल P2 रेस टू काय मायनस 1 अपॉन n, म्हणजे इथून हे काय केलं इकडं मायनस n असल्यामुळे हे आपण इकडे सगळं घेतलं, हे सगळं प्लस होणार बाकीचं. P2 अपॉन P2 रेस टू n मायनस 1 अपॉन n हे सिम्प्लिफाय केलं तर आपल्याला काय येणार मायनस 1 अपॉन n हे सिम्प्लिफिकेशन. ओके, डिवाइडेड बाय P2 रेस टू नाही P2 नाही तर P1 डिवाइडेड बाय इकडचं P2 इकडे गेल्यानंतर हा P2 डिवाइड बाय P2 रेस टू n मायनस 1. ओके, P2 रेस टू
हा इकडचा एकत्र केला P2 - -2n इकडे गेल्यानंतर काय होईल, हा इकडे गेला तर काय होईल -2n+1. ओके, हे P2 सगळे टर्म एकत्र केले आणि हा हा P2 एकत्र सगळा केला, इथला P2 सॉरी इथला P2 आणि हा P2 इकडे आल्यानंतर काय होईल -2n. हा सिम्प्लिफाय केला n-1 -1 ओके. तर काय होणार n ह्या याला मायनस साईन आहे इथं, तर हे -n म्हणजे -2n आहे. हा हे -1 -n आहे इथं, लक्षात ठेवा चुकून सॉरी, इथं -n आहे -n-1. तर इथं काय आहे सिम्प्लिफिकेशन -P2 - -2n+1 डिवाइड बाय n हे सिम्प्लिफिकेशन. आणि हे इकडे गेल्यानंतर इकडे टर्म P2 एकत्र केल्या आणि P1 आणि P3 एकत्र केल्या तर आपल्याला काय मिळते P2² इज इक्वल टू P1 × P3. म्हणजे P2 शुड बी इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ P1 × P3 and therefore P2/P1 is equal to P3/P2. म्हणजे P2 शुड बी जॉमेट्रिक मीन, ह्याचा अर्थ काय P2 शुड बी जॉमेट्रिक मीन ऑफ P1 and P3. म्हणजे इंटरमिडिएट प्रेशर P2 शुड बी जॉमेट्रिक मीन ऑफ इनलेट प्रेशर अँड आउटलेट प्रेशर टू स्टेज और P2/P1 म्हणजे किंवा दोन्ही स्टेजला कॉम्प्रेशन रेशो काय असला पाहिजे, सेम असला पाहिजे, P2/P1 इज इक्वल टू P3/P2. ओके. आणि देअरफॉर एअर दोन इफिशियन्सी आहे त्याच्या. आयसोथर्मल इफिशियन्सी म्हणजे काय, आयसोथर्मल वर्क डिवाइड बाय इंडिकेटर वर्क. ओके, त्याला म्हणतो आपण आयसोथर्मल इफिशियन्सी. ओके, आयसोथर्मल वर्क म्हणजे काय, P1 आपण वी आर अज्युमिंग कॉम्प्रेशन ॲज ए आयसोथर्मल कॉम्प्रेशन, P1 V1 log of P2/P1. ओके. मेकॅनिकल इफिशियन्सी रेशो ऑफ मेकॅनिकल आउटपुट टू मेकॅनिकल इनपुट म्हणजे इंडिकेटेड पॉवर टू शाफ्ट पॉवर. ओके. So why to increase isothermal efficiency? How to increase isothermal efficiency? So spray injection. We know that isothermal compression is desired. Isothermal compression is desired in the compression process because it require less work. पण ते लेस आयसोथर्मल कॉम्प्रेशन कसं अचीव्ह करायचं, इट इज म्हणजे जेवढं टेम्परेचर इनलेटला आहे तेवढंच आउटलेटला आणणं शक्य नाही. त्यामुळे काय करावं लागतं आपल्याला, इट शुड बी अचीव्ह करायसाठी काय स्प्रे इंजेक्शन. सिम्युलेशन ऑफ वॉटर इन टू कॉम्प्रेसर सिलेंडर टुवर्ड्स कॉम्प्रेशन स्ट्रोक. कॉम्प्रेशन चालू असताना वॉटर काय करायचं, त्याला इंजेक्ट करायचं, स्प्रे करायचं वॉटरचा स्प्रे. रिक्वायर स्पेशल गिअर टू फॉर इंजेक्शन. ओके. इंजेक्टेड वॉटर इंटरफेसेस द सिलेंडर लुब्रिकेशन, डॅमेज टू सिलेंडर वॉल्स अँड वॉल करू शकतो, पण याच्यामध्ये प्रॉब्लेम येऊ शकतात. पण वॉटर जॅकेटिंग करून काय करू शकतो आपण, सर्क्युलेटिंग वॉटर अराउंड द सिलेंडर टू हेल्प कुलिंग, कारण वी रिक्वायर आयसोथर्मल कॉम्प्रेशन. इंटरकुलिंग, एक्स्ट्राकुलिंग. ओके. सर दिस इज रिलेटेड टू आवर multi-stage compression. So this derivation now what we'll do, again next lecture I will simplify. आपल्या नोटबुक मध्ये डेरिव्हेशन माझ्याकडे आज नाहीये स्कॅन केलेलं, ते आपण पुढच्या वेळेस बघूया. थोडं डेरिव्हेशन तुम्हाला थोडंसं आवड गेलं असेल समजण्यासाठी, तर आपण पुढच्या वेळेस काय करूया, परफेक्ट इंटरकुलिंगचं डेरिव्हेशन समजून घेऊया आणि एक दोन प्रॉब्लेम सोडूया. दिस विल कम्प्लीट आवर थिअरी. ओके, काय अडचण, ते थोडं आपण काय करूया, मल्टीस्टेज कॉम्प्रेशन डेरिव्हेशन विल रिपीट फ्रॉम आवर नोटबुक नेक्स्ट क्लास. इज इट ओके? ओके, श्वास टेलिंग ओके. आपण रिपीट करूया आणि पुढच्या वेळेस आपण एक दोन प्रॉब्लेम विल टेक ऑन द रेसिप्रोकेटिंग एअर कॉम्प्रेसर मल्टी, आणि देन आय थिंक नेक्स्ट क्लास वी विल complete our syllabus. I think we will be in the position to complete the syllabus in the next class. So till that, anybody having problem? So theory maximally we have covered, but I am also feeling that this derivation is little bit they have used the shortcuts. So we will our procedure way means our own method, our derivations will solve. I will refer the notebook derivation and then
will cover. So anybody having doubts, etc., they can ask. Otherwise, we stop here. Okay. Now we'll ready for taking the attendance. Okay. So I request everybody to give attendance so that this attendance we are carrying, because this may be the second last lecture. Afterwards, I think we will take revision lectures. But here, next class, we will definitely finish the theory and some numericals on the compressor, and thus we will finish the syllabus of our entire syllabus. Will successfully will complete. Today is 8th. Okay, roll number 1 absent. Roll number 2. Yes, sir. Okay, 2 is present. 3 is absent. 4 absent. Roll number 5. Roll number 6. 7. 8. 9. 10. 11. Present, sir. Okay, 11 present was. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Yes, sir. 18. Okay, 18. 19. Okay, 18 present. Yes, sir. 19. Present, sir. 19 present. Okay, 20. 18 present, 19 present. 20 absent. 21. 22. 23. 24. 25. Present, sir. 25 present. Okay. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 34. 34. Present, sir. 34. 35 also present. 36. Present. 36 present. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 45 present, sir. 45 present. Okay. Okay. 45. 46. 47. 47. Yes, sir. 47. Okay. 47. 48 present. 48 present. Okay. 49. 50. Yes, sir. Roll number 50. Okay. 50 present. 51. Yes, sir. Present, sir. 52. 52. 53. Yes, sir. 54. 53 present. 54. 55. 56. 57. 58. Yes, sir. 58 present.
58 present. 59, 59 present, sir. 60, 61, Yes, sir. Present. 2, 61, 62, 61 present. 62, 63, Present, sir. 63 present. Okay. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. 69 present, sir. 69 present. 69. Okay, 69 present. 70, 71, 72, 73, 74, Present, sir. 74 present. Huh? Okay. Mike for 74. 75, 76, 77, 78. Roll number 40. Roll number 40 present. Who is roll 40? Gaurav. Okay. Roll number 40 present. Anybody? Sir, roll number 17. Roll number 17. Okay. Sir, roll number 44. 44. Okay. Huh. Anybody? Roll Anybody number who is 17. 17 I have taken considered. 17, 17. 17. 17. Marked attendance. Huh? Anybody? ठीक है then. If anybody, everybody attends, we wind up lecture.